നമ്മൾ ഇന്ന് മുതൽ we are going to start a new series on Advaita Vedanta from concepts to applications. അപ്പോൾ Advaita Vedanta ഫിലോസഫിയുടെ purely from the perspective of Advaita Vedanta അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. വേദാന്തമാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്, പക്ഷെ ഫ്രം ദ ലെൻസ് ഓഫ് അദ്വൈത ഫിലോസഫി. അപ്പൊ ദ്വൈത ഫിലോസഫി, വിശിഷ്ട അദ്വൈത ഫിലോസഫി ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതിന്റെ മുകളിൽ തന്നെ. ഇതിനെ ഈ തത്വങ്ങളെ ആ വിധത്തിൽ ആ ലെൻസ് വെച്ചിട്ടും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ കാണാൻ പോകുന്നത് അദ്വൈത ഫിലോസഫിയുടെ ലെൻസ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും. ഒന്ന്. രണ്ട്, അതിന്റെ കൂട്ടത്തില് അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു കൂളിംഗ് ഗ്ലാസും കൂടെ വയ്ക്കുന്നുണ്ട്, സയൻസിന്റെ ഗ്ലാസും കൂടി ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ആയിരിക്കും. സോ നമ്മൾ ഇത് ആദ്യം തന്നെ I wanted to dedicate all this to my gurus, Achan and Amma, then Sri Satya Sai Baba, Swami Chinmayananda Ji, and also the various acharyas, starting from Swami Advaita Ji at Chinmaya International Foundation. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പല സ്ഥലങ്ങളിൽ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ ഇപ്പോൾ വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ പല വിധത്തിലായിട്ട് ഇവരുമൊക്കെ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനും ഒരുപാട് സംഗതികൾ മനസ്സിലാക്കാനും പഠിക്കാനും അതിനുള്ള ഇൻസ്പിറേഷനും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഓൾസോ സയൻസ്. സോ രണ്ട് എല്ലാം ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സംഗതികളാണ്. സോ ഐ എം ഡെഡിക്കേറ്റിംഗ് ദിസ് ടു മൈ പാരൻസ്, ശ്രീ സത്യ സായി ബാബ, Chinmayananda Ji, the acharyas at Chinmaya International Foundation, and to physical sciences. പല ബ്രാഞ്ചുകളിലത്തെ സയൻസ്. ഓക്കെ, സോ വിത്ത് ദാറ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ദിസ്. ആൻഡ് നമ്മൾ ഇത്ര നാളെ കഴിഞ്ഞ 36 ആഴ്ചകളിലായിട്ട് 39 ആഴ്ചകളിലായിട്ട് ഭഗവത്ഗീത മുഴുവനും നമ്മൾ കണ്ടു. ചാപ്റ്റർ 1 മുതൽ 18 വരെ നമ്മൾ കണ്ടു. അതിന്റെ സമ്മറി ആയിട്ടുള്ള ഗീത ഇന്റലിജൻസും നമ്മൾ 3 ക്ലാസ്സുകളിലാണ് കണ്ടത്. അപ്പോ അതിനെ നമ്മൾ ഗീത ഇന്റലിജൻസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ദ വിസ്ഡം ഓഫ് ഗീത ഇന്റലിജൻസ്. ആ വിസ്ഡം ഓഫ് ഗീത ഇന്റലിജൻസ് ഉള്ളിൽ കൂടി നമ്മളൊന്നും കാണാണ്ട് പോയിരുന്ന ഒരു സ്ട്രിങ് ആണ് ഈ പറയുന്ന അദ്വൈത വേദാന്ത ഫിലോസഫി. സോ we are going to see that string which held together the various concepts of Bhagavad-Gita, which we have seen in the last 30 to 40 months. So the underlying philosophy of Gita-Intelligence, അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ അദ്വൈത വേദാന്ത ഫിലോസഫി. അതിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് മുതൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വരെയാണ്. അപ്പൊ അത് ബേസിക്കലി അത് 2 സ്റ്റേജിൽ എടുക്കാം, ബേസിക് വേദാന്തം ആൻഡ് ഓൾസോ അഡ്വാൻസ്ഡ് വേദാന്ത. അപ്പൊ ഞാൻ അതിനെ 2ആയിട്ട് വേർതിരിച്ച് കാണുന്നില്ല. കാരണം ബേസിക് വേദാന്ത എന്ന് പറഞ്ഞ് മാത്രം ആദ്യം എന്തെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് മാത്രമായി മാറും. ഈവൻ ദോ അത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഓരോ ടോപ്പിക്കുകളും ബേസിക് വേദാന്തം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അത് ആ ബേസിക് സ്ട്രീം അതിനെ ഞാൻ അഡ്വാൻസ്ഡ് ലെവൽ വരെ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തും. അങ്ങനെയാണ് പോകാൻ പോകുന്നത്. അതായത് അല്ലാണ്ട് ആദ്യം ബേസിക് മാത്രം കുറച്ച് കാണുന്നത്, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റേ അഡ്വാൻസ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ കണക്ഷൻ ചിലപ്പോൾ വിട്ടുപോകും. അത് കാരണം ഞാൻ ഫണ്ടമെന്റൽസിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക് ഫണ്ടമെന്റൽസിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അഡ്വാൻസ്ഡ് ലെവലിൽ വരെ എത്തിക്കുന്ന വിധത്തിലായിരിക്കും പോകാൻ പോകുന്നത്. ഒന്ന്. പിന്നെ ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് 18 അധ്യായം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വളരെ ക്ലിയർ കട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഡ് ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടാർഗറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് പോയിരുന്നത്. ഇത്രയും 700 ശ്ലോകങ്ങൾ, 701 ശ്ലോകങ്ങൾ. ഇവിടെ ഈ അദ്വൈത ഫിലോസഫി പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് എപ്പോഴാണ് അത് എൻഡ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് പറയാൻ വയ്യാത്തൊരു കണ്ടീഷനിലാണ്. അത് കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി അറ്റ് ദ മൊമെന്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ആൻ ഇൻഡെഫിനിറ്റ് പീരിയഡ് ഓഫ് ഓൾ സാറ്റർഡേസ്. പിന്നെ എപ്പോ വേണമെങ്കിലും there are lots of terms that I'll be introducing. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് you can note it down, or I can also post it in the Q&A group if you so require, or you can ask. അവിടെ ചോദിക്കാം. അപ്പൊ ഞാനത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. എല്ലാം പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ ആവശ്യമില്ല, അർത്ഥമില്ല. ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം ചോദിക്കുക, അത് അവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം വേണ്ടത് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീൻ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുക ചെയ്തോളൂ. Okay, so we will start with the applied Advaita Vedanta from concepts to application. And as usual, anytime you are free to interrupt and ask questions. അവസാനം വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ക്ലിയർ ആയിക്കോളും, അത് കാരണം ഇപ്പോൾ ഒന്നും ചോദിക്കരുത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. എനി ടൈം യു ആർ ഫ്രീ ടു ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഇന്ററപ്റ്റ് ആൻഡ് ദെൻ വീൽ. അപ്പം ചില സമയത്ത് നമ്മൾ പതുക്കായി പോയാലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക്, ബിക്കോസ് വി ആർ ഗോയിങ് ഓൺ എൻ എൻഡ്ലെസ് ട്രിപ്പ്. സോ
Okay. So with that, we will start this thing. So ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ the dedication, and with that dedication I start. ഉപനിഷത്തുകളിലെ ഉപനിഷത്തുകളിൽ, അതായത് എല്ലാ വേദങ്ങളിലും അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഉപനിഷത്തുകളിലെ ശാന്തി മന്ത്രങ്ങളുണ്ട് ഓരോന്നും. അതിൽ ഒരു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും ആദ്യത്തേതുമായിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്ന യജുർവേദത്തിലത്തെ ശാന്തി മന്ത്രം. അവിടുന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റെ കൂടെ ഒച്ചത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ ചാൻഡ് ചെയ്തോ. സഹനാ ഭവതു സഹനോ ഭുനക്തു സഹ വീര്യം കരവാവഹൈ തേജസ്വി നാവധീതമസ്തു മാ വിദ്വിഷാവഹൈ. ഓം ശാന്തി ശാന്തി ശാന്തി. So what it means is, of course, that is written there. I will read it out and then try to explain a little bit of that also. Om, may he, that infinite self, protect us both, the teacher and the taught, together. May he, that self, nourish us both together. May we work conjointly with great energy. May our study be vigorous and effective. And may we not mutually dispute, or may we not hate each other. Om, let there be peace in me, let there be peace in the environment, and let there be peace in the forces that act upon me. So it is all the prayer to the Guru and the Supreme Brahman, which is invoked at the beginning. The Supreme Self, let that Supreme Self, infinite self, protect us physically, mentally, and intellectually. And may that self within us help us to enjoy this process of learning and the results that come out of it, the blessings that come out of it. And may that self enable both to put together right effort. That is, for me to present these things in the most effective manner through various mechanisms of graphics and all talking and question answers, etc. And also everyone on the other side listening to this focused and attentively with the right efforts in to understand. And may the knowledge thus gained become bright and brilliant, effulgent, and be readily available when it is needed. That is most important. Knowledge that is not available to us in the sense that we forget or we do not want to apply it or we are not faithful on it, etc., is meaningless. So let it be readily available. Let it be readily available in memory, as well as our mindset that allows us to use it, apply it persistently, consistently, and vigorously. May there be no misunderstandings between the teacher and the taught, and the knowledge and the knower. May there be peace at 3 levels of Adidevigam, Adibhaudikam, and Adhyatmikam. Shanti, Shanti, Shanti. Okay. Adidevigam, the phenomenal. Adibhaudikam, the environmental, and the spiritual, Adi, Adhyatmikam. അങ്ങനെ 3 നിലയിലും നമുക്ക് പഠിക്കുന്നതും പഠിച്ച സംഗതികളും ആ നോളജ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള എനർജിയും എല്ലാ വിവേകവും ധൈര്യവും ശക്തിയും ഒക്കെ നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ 3 വിധത്തിലുള്ള താപങ്ങളെ മാറ്റി അകറ്റി നമ്മളെ രക്ഷിക്കണേ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ഋഗ്വേദ ശാന്തി മന്ത്രമാണത്. The mantra also could be taken as an invocation for the transformation of our lives by knowledge gained or knowledge that is put into practice. Not only just gained and also put into practice. Sorrows and disturbances come from the unseen and the unseen forces from within, or that which is not in our controls, environment, etc. And those that are created by man and his interaction with the environment, or the issues of the mind like loss of faith,
കോൺഫിഡൻസ്, മെമ്മറി ആൻഡ് ഓൾ ദോസ് തിങ്സ്. അസുഖങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ട് ഇതൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ട വിധത്തിൽ നമ്മളെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എത്തിക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വിൽ headlong get into the Advaita philosophy fundamentals with a little bit of advanced discussion also. So we will start off with each one of us. We are all constituted of the sensory organs, the പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ. അതിനെ എനർജൈസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം. ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾ, this is what we are. ഇത് നമ്മൾക്ക് ഭഗവത്ഗീതയില് 5ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് the self that is energizing the subtle mind, the rational mind, the emotional mind, physiology and the senses. ഇത് ഓരോ layers ആണ്, പഞ്ചകോശങ്ങളായിട്ട് മാറും. അതിനെ എനർജൈസ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് വരികയാണ്. അപ്പോൾ the subtle mind is all about impressions and the power for anticipating the joys, priya, moda and pramoda, anticipating, attaining and enjoyment of ആനന്ദത്തിന്റെ ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ, സച്ചിദാനന്ദമായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മം, ആ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ആനന്ദം, ബ്ലിസ്ഫുൾ സ്റ്റേറ്റ്, അത് നമ്മളുടെ ഉള്ളില് പ്രകാശിക്കുന്നത് ഫിസിക്കലായിട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് പ്രിയ, മോദ ആൻഡ് പ്രമോദ. ആൻഡ് then of course we have these impressions coming from genetic codes, genetic imprints, environmental conditioning that we get before we are actually born, and various other factors, as well as some from our lineage, etc. Then we have that energizing the rational mind, the intellect, the ego, initially the ego, the ownership, which makes us feel that I am now limited into this physical body. That ego, the ownership aspect of it, that is the mechanism of physical perception and of mind, and about the powers of the intellect, of judgment, making inferences, and also making meaning to those signals that come from the outside world through sensations. A sense perception, inferences, judgments, and the ego constituting the rational mind, giving us what is called as the doership and the enjoyership because of the ego. Doership, I am doing, I am enjoying, that kind of a feeling. And the emotional mind aspect of the lower mind, which is about the indecisions, the worries, the passions, and the power of the senses being impaired, remembrances and lack of memory and all those things. All those aspects are the lower aspect of the mind, the higher being the rational mind, the intellect, and now the emotional mind. And then what the physical, then we are getting into the physical plane, where there is this physiology, the physiology that gives us hunger, thirst, tiredness, powers of speech, the lack of speech, etc. All those things. These are the energy that is pulsing through within us. That is basically, and the air that we breathe in, breathe out, and all those things are there. Panchapranas and all those. Some of those details we will be coming again to those topics. And then comes the physical, real physical things about the senses and the conglomerate of all the senses, including the physical body. And we have various kinds of characteristics that we attribute to this entity, the height, weight, gender, color, and all those things. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മളെയൊക്കെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ we will say that I am 5 feet 9 inches tall, I am brown skinned, I have black eyes, and all kinds of characteristics come in. I am male, female, whatever. So this is how that self now becomes entrenched within this physical body, and then because of ego conquering us into that physical body, to be in that body. So basically the senses, which is driving us towards the outer world, and the connecting factor, which is the subtle mind, rational mind, or the emotional mind, which is inside, connecting what? The self to the sensing apparatuses and the physical body outside. But then what is happening is that connecting apparatus has got certain characteristics which make it bind itself to that physical body, for making us forget the self. That is basically what happens.
So here, that, all of us getting attached to the senses, intellect, mind, physiology, the physical body, that is making us feel I am the small I. ഇതാണ് ഈ സ്മോൾ ഐ ആണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ഞാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. So when I say I am Satish, I'm actually referring to the small I, because I am saying that I am Satish. So you all identify. How do you identify? Okay, this particular shape with glasses or whatever, all those, the way I talk, and at the moment, if you ask me, okay, the shirt I am wearing, all those things are part of me. Then that is the small I that we are talking about. Forgetting the real I, the self, ആത്മനെ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മറന്നുപോയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാവരും പറയും ഞാൻ ആത്മൻ എന്ന്. പക്ഷേ that is because of the context in which we are sitting here now, and therefore you will be saying that. But maybe when you go outside and talk to someone else, it may suddenly not click you to say that I am self, the infinite self, Brahman in the form of Satish. അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല, നമ്മൾ അത് പ്രാക്ടീസ് ആവില്ല. പക്ഷേ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ കയറി പറയാനും വയ്യ, ഇപ്പൊ അത് വേറെ കാര്യം. പക്ഷേ at least we should be convinced about this, and then you are thinking, and the way you work, interact with the world, etc. will change. Sadishi? Yes. Sadishi, subtle mind in അടിയില വാസന പ്രിയ മോദ അമോദ എഴുതിയിട്ടില്ലേ? അതിൽ ആ പ്രിയ മോദ ആമോദ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡീപ് സ്ലീപ് സ്റ്റേറ്റില് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഈ ആന്റിസിപ്പേഷൻ, എൻജോയ്മെന്റ്, അറ്റൈൻമെന്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഡീപ് സ്ലീപ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഇതൊന്നും ഇല്ല. നമ്മൾ ആക്ച്വലി we are not in the deep sleep state. We are not in the state of bliss that is transferred into the physical plane. We are in that state of bliss which does not have any characteristics. It is pure peacefulness, pure infinite happiness, or whatever it is. You don't, and I mean it is. But then when we get out of the deep sleep, we remember that only as a memory. And when what happens is, in memory we are limited, and the way that memory translates it into our experiences, therefore it can be limited. Okay, adana pattunna. It is like almost something like, I will say, for those who can appreciate that, there is, especially in the people who are physics and engineering ഒക്കെ പഠിച്ചവർക്ക് പറയും, ഇപ്പൊ സൗണ്ട് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചില ഫിൽറ്റേഴ്സ്, ഹൈ പാസ് ഫിൽറ്റർ, ബാൻഡ് ഫിൽറ്റർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പല ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ ചില ഫ്രീക്വൻസിയുടെ മുകളിലേക്കുള്ളത് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ് പോയിട്ട് പിന്നെ അവസാനം നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് ഒരു ഡിവൈസ്, ഫിസിക്കൽ ഡിവൈസ് ലൈക്ക് റേഡിയോ ഓർ ടെലിവിഷൻ സെറ്റ് ഓർ സംതിങ്, അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇറ്റ് ഈസ് theoretically that, suppose somebody produces a very big sound, of amplitude and frequency, whatever, അത് ഇതിൽ കൂടെ കേട്ട് വരുമ്പോൾ അത് അതേപടി നമുക്ക് ഒരിക്കലും കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല റേഡിയോ കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ടി വി കൂടി. ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് അറ്റന്യൂവേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിൻ്റെതായ ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ടറിയുടെ ലിമിറ്റേഷൻസ് അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും അത് വരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ബാൻഡിൽ ഉള്ളത് മാത്രമേ കേൾക്കാൻ പറ്റൂ, അതിന് അപ്പുറം ഒന്നും കേൾക്കില്ല എന്ന് നമ്മുടെ ചെവിക്കും അതുണ്ട്. ദ സെയിം പ്രോസസ് ഇസ് ദർ വിത്തിൻ ഫോർ അവർ ഇയേഴ്സ് ഓൾസോ. സോ വി ഡോണ്ട് ഹിയർ ഓൾ ദ ഫ്രീക്വൻസീസ് ഓഫ് സൗണ്ട്സ്. അപ്പോൾ വി ഗെറ്റ് ലിമിറ്റഡ്. അതുമാതിരിയാണ് എക്സാക്ട്ലി ലൈക്ക് ദാറ്റ് ദിസ് ഇൻഫിനിറ്റ് ബ്ലിസ് ദാറ്റ് വി ആർ, when we experience it through our mind and the senses, it becomes definitely reduced, and it gets translated into different forms which are called as priya moda and pramoda. That is how it happens. അപ്പൊ അത് ഐ മീൻ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ലെറ്റ്സ് സേ ഒരു ഐസ്ക്രീം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി ആലോചിക്കും. ഐസ്ക്രീം വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാൾക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ ആനന്ദം വന്നു തുടങ്ങും ഐസ്ക്രീമിനെ പറ്റി ആലോചിക്കുമ്പോൾ. ദാറ്റ് ഇസ് ദ ആന്റിസിപ്പേഷൻ. And then when the ice cream comes before you, you know that you are going to get it. So it is about attainment. The happiness becomes slightly different, which is about more confident of getting it. So attainment. And when you actually start enjoying the ice cream, you get a different kinds of happiness, which is called as the pramoda, or the happiness of enjoyment. That's അങ്ങനത്തെ different shades of happiness നെ പറ്റിയിട്ടാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. Okay, so that is this I. So we are like that limited I. And if we are able to really understand this, then and get the real feeling that the infinite self
is what we should actually always be satisfying, the motivations for the joys of the self. And when we start doing things with that motivation, then what happens is you are really getting yourself detached. You are taking yourself away from the pleasures of the mind, intellect, the senses. That is giving a sense of happiness that is more, it is more sustainable. Whereas in the case, ice cream, one or two ice cream, we may not be able to enjoy that third ice cream, fourth ice cream, etc. We'll start suffering. When we are actually motivated by the Atman, nirvridikku vendittu nammal കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. We will again come to that if and when it is required. അങ്ങനത്തെ ആ ആത്മതൃപ്തിക്ക് അടുത്ത് നിൽക്കുന്നതായിട്ടുള്ള സന്തോഷങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ, which is devoid of selfishness, egoistic ആയിട്ടുള്ള ടെൻഡൻസീസ് ആൻഡ് തോട്ട്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മോട്ടിവേഷൻസോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് സത്യത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ജോയ്സ് ഓഫ് ദ സെൽഫിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്, വിച്ച് ഈസ് വാട്ട് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ഡിറ്റാച്ച്ഡ് മോഡ് ഓഫ് ആക്ഷൻ. കർമ്മ ബന്ധങ്ങളിൽ പെടാണ്ട് നമുക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുക, ചിന്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയാണ്. വിച്ച് ഈസ് പവേർഡ് ബൈ വിസ്ഡം, which is rooted in discrimination and dispassion. Wisdom that is rooted in discrimination and dispassion, giving us in the mind, at the mind level, equanimity, moderation, and balance. At the intellectual level, it is about wisdom, discrimination, dispassion, etc. And at the emotional mind, it is about equanimity, moderation, and balance. Then the energy, vigor, speech, strength, skills, and health, etc. of the physiology, the senses, body, etc. will be much more meaningful. So this, suddenly there is a different flavor of power that is driving us. That really changes the way we actually do outside work. Adana. And also the thought processes are getting rooted in us and making us realize that I am the capital I. The Atman. ആണ് ഞാൻ. ഈ ഫിസിക്കൽ ബോഡി അല്ല. ആ ഫിസിക്കൽ ബോഡി ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. അതിനെക്കാട്ടിൽ അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് ചിന്തിച്ച് എനിക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഇത് അപ്പൊ അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ആണ് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ വിൽ ജസ്റ്റ് ലിസൺ ടു ദാറ്റ്. നൈവ കിഞ്ചിത് കരോമീതി യുക്തോ മന്യേത തത്വവിത് പശ്യൻ ശൃണ്വൻ സ്പൃശൻ ജിഗ്രൻ അശ്നൻ ഗച്ഛൻ സ്വപൻ ശ്വസൻ പ്രലപൻ വിസൃജൻ ഗൃണ്ണൻ ഉന്മിഷൻ നിമിഷന്നപി ഇന്ദ്രിയാണിന്ദ്രിയാർത്ഥേഷു വർത്തന്ത ഇതി ധാരയൻ. So in the 5th chapter is what all this is explained. So I just wanted to connect that to the Bhagavad-Gita. That's all. Okay. Now, this, if we look at this, it is within us. We have the total freedom to decide. Nobody is standing with a stick and asking you to not get attached or not get detached or to be detached, etc. Nobody is asking us. We are free to do that. That is what Advaita philosophy, Vedanta philosophy is going to tell you and make you aware of your freedom to choose. Because we have this freedom to choose, what is happening is 99% of us, or 95% of us at least, become licentiousness, starts expressing licentiousness, because we actually become totally free of these controls and then go after the physical pleasures and enjoy and become indulging in that. That is what is called as licentiousness. Okay, so we will start the Advaita philosophical discussions on that note of understanding what freedom and license is. Freedom denotes an absence of necessity, coercion, or constrained in the choice or in action. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ആത്മതത്വം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട്, it is not going to tell you the necessity for acting in a detached manner. The self is not going to tell you that. The self is not going to also coerce you to do anything.
സെൽഫിഷ് ആവാൻ പാടില്ല, സെൽഫ്ലെസ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം എന്നൊന്നും സെൽഫ് ഇസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ടെൽ യു, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഗിവ് എനി പ്ലേസ് എനി കൺസ്ട്രെയിന്റ് ഇൻ യുവർ പാത്ത്. യു ആർ ഫ്രീ ടു ഡു ദാറ്റ്. So that kind of an action, the flavor of our existence in this world is that we are free to do what we want. That freedom is there. Whereas license implies freedom specially granted or conceded and may also imply an abuse of freedom. അപ്പോൾ ഈ ലൈസൻസ് ആണ് ലൈസൻഷ്യസ്നെസ്സിലേക്ക് ഡിറ്റീരിയോറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഫ്രീഡം വിത്തൗട്ട് അഡക്വേറ്റ് ഡയറക്ഷൻസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ, ഈ ഡയറക്ഷൻസും റെഗുലേഷനും ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ the freedom that we have become degenerated into what is called as license and making us licentious. അപ്പോൾ ഈ ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ അതാണ് ആവശ്യം. ഓർ ഡിസിപ്ലിൻ ആൻഡ് സെൽഫ് റെസ്ട്രെയിൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ദ മൈൻഡ് ആൻഡ് ദ ഇന്റലക്ട്. കാരണം സെൽഫ് അല്ല, സെൽഫ് ഈസ് ഓൺലി എനർജൈസിങ് യുവർ ഇന്റലക്ട്, മൈൻഡ്, ഫിസിയോളജി, ബോഡി എക്സെട്ര. സോ ദി മൈൻഡ്, the intellect and the emotional mind, അതിനെ ഞാൻ ഒരുമിച്ച് വെറുതെ മൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും ഉൾപ്പെട്ടതായിട്ട് നിങ്ങൾ കരുതണം. കാരണം നമ്മുടെ സയൻസ് പ്രകാരം നമ്മൾ മൈൻഡ് എന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ അതിന് നമ്മളെ വേദാന്തത്തിൽ രണ്ട് ഫ്ലേവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഓൾസോ വി നോ, വി ഹാവ് ബീൻ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് ഇന്റലക്ട് ആൻഡ് മൈൻഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്. റാഷണൽ മൈൻഡ് ആൻഡ് ഇമോഷണൽ മൈൻഡ് ആർ ടേംഡ് ആസ് ഇന്റലക്ട് ആൻഡ് മൈൻഡ്. സോ ദാറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ ആർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ദ മൈൻഡ് ആൻഡ് ഇന്റലക്ട്. അതിൽ കൊണ്ടുവരണം. മൈൻഡ് ആൻഡ് ഇന്റലക്റ്റിലാണ് ചേഞ്ചസ് വരുത്തേണ്ടത്. ഓർ മൈൻഡ് ആൻഡ് ഇന്റലക്ട് ഹാസ് ടു ബി വിതിൻ ഡിസിപ്ലിൻ ആൻഡ് സെൽഫ് റെസ്ട്രെയിൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കൊണ്ടുവരണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീതയില് ഭക്തിയോഗത്തില് ഈ പറയുന്ന ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്, മനസ്സിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആയിട്ട്. അതാണ് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഭക്തിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് 12ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചത്. സോ ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ ആൻഡ് ഡിസിപ്ലിൻ ആൻഡ് സെൽഫ് റെസ്ട്രെയിൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഫ്രീഡം ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് തിങ്സ് ബിക്കം എ പ്രോബ്ലം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് യു ടേക്ക്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ റോഡ് അല്ലെ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ വി ഹാവ് എ ലൈസൻസ് ആൻഡ് വി ക്യാൻ ഡ്രൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് വിത്തൗട്ട് എനി ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ, ഡിസിപ്ലിൻ ആൻഡ് സെൽഫ് റെസ്ട്രെയിൻഡ് ഇല്ലാണ്ട് കാർ ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്ക് പുറത്ത്. നമ്മളിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളതുണ്ട്. ലോസ് ഓഫ് ദ ലാൻഡ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, അല്ലെ റോഡിലത്തെ ട്രാഫിക് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ്, ഇതൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ലൈസൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തും കാണിക്കാം എന്നുള്ള വേദത്തിൽ വണ്ടി ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ഥിതി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും. ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ലൈസൻഷ്യസ്നെസ് ഓഫ് ഡ്രൈവിംഗ്. അപ്പൊ അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്, ദിസ് ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ. അപ്പോ ഏത് റിലിജിയൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അവിടെയൊക്കെ ദ സ്ക്രിപ്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഓൾ മേജർ റിലിജിയൻസ് ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് പ്രൊവൈഡ് us a set of subjective tools of analysis that we have to use for restraining our human behavior so that it does not degenerate into licentiousness. അപ്പൊ നമ്മളുടെ എല്ലാവിധ മതങ്ങളിലും എല്ലാം ഇത് ഉണ്ട്. അത് എന്തിനാണ്? ഈ പറയുന്ന ഡയറക്ഷൻ, റെഗുലേഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്ക്രിപ്ചേഴ്സ് ആണ്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത ഈസ് സച്ച് എ സ്ക്രിപ്ചർ ദാറ്റ് ഗിവ്സ് യു this regulation, this direction, this methods of discipline and methods of self-restraint. Gita തരുന്നു. അപ്പോ Gita becomes a tool in our hands to control the license or the freedom that we have, control the freedom that we have. എല്ലായിടത്തും ഉള്ളതാണ്. And Advaita Vedanta philosophy is the science behind that. But in chapter 3 of Bhagavad-Gita, it starts, Karma-yogathil thanne start ചെയ്യുന്നുണ്ട്. It is said that the creator created everyone with a dose of wisdom. ഈ wisdom, ഇതിന്റെ റൂട്ട് സാധനം നമ്മുടെ ഉള്ളില് തന്നിട്ടാണ് നമ്മളെയൊക്കെ പറഞ്ഞു വിട്ടിരിക്കുന്നത് ബ്രഹ്മാവ് എന്നാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. Implanted with and instructs us to inject doses of it into our actions and prosper. കാമധേനുവിനെ മാതിരി അതിൽ നിന്ന് കറന്നെടുത്ത് ആയിട്ടുള്ള ആ വിസ്ഡത്തിൽ നിന്ന്, പശുവിൽ നിന്ന് കറന്നെടുത്ത് നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കേട്ടാണ്. പ്രോസ്പർ ആൻഡ് ബിക്കം പ്രോസ്പെറസ് ഇൻ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദ യജ്ഞാസ്, ദ സാക്രിഫൈസസ്. For they shall bestow, these sacrifices shall bestow upon you all wish to achieve selflessness. ഈ സെൽഫ്ലെസ്നെസ് ആണ് you are being actually given the disciplines and self-restraint to connect yourself with the self rather than with the mind, intellect, sensory pleasures. So 3:10
let's stand that also. Saha yajna praja srishtva purovacha prajapatihi anena prasavishyadhvam eshavottvishta kamaduk. അങ്ങനെയുള്ള കാമദുക് ആയിട്ടുള്ള ആ വിസ്ഡം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ we have to take this and then act in sacrifice, because sacrifice is the direct presence of the Brahman within us, the infinite within us. The power to be of sacrifice in our actions and thoughts, so that we are of help to others as much as we can. That is the reflection of divinity within us. That is the starting point of the path to divinity. Path to divinity. So Advaita Vedanta philosophy is the path to divinity. Okay, that is what we are actually going to see through a series of details. Rest are all details. So Advaita Vedanta philosophy is the path to divinity. If you ask what is Advaita Vedanta, it is the path to divinity. That's it. But now whatever we are going to see later are all details, going to be details. So it is all about this various layers that we are. Innermost layer is the self, and then comes that black ring around it, the ego, which prevents the rest of the things above that, which is the intellect, mind, and the body, from getting connected to the self or remembering the self. Therefore, when we forget, because of this ring, which is cutting away it is cutting away this power for infinite self-satisfaction. Instead, we get into physical satisfactions, emotional satisfactions, and the intellectual satisfactions. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നു വീഴുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് it's all about, in the Vedanta parlance, they always talk about the ocean waves, the world of objects and beings. ഒരു analogical statement ഉണ്ട്. അതായത് ഏത് പ്രകാരമാണോ ഒരു ഓഷ്യന്റെ മുകളിൽ വേവ്സ്, അതുമാതിരി ഈ ലോകത്തിലെ ഉള്ള ഒബ്ജക്ട്സ് ആൻഡ് ബീയിങ്സ് ആർ ഓൾ വേവ്സ് വിച്ച് കം ആൻഡ് ഗോ. അപ്പൊ നമുക്ക് we can actually get identified with the waves or the ocean. We can get identified with the objects and the beings or with the world at large, എന്ന് പറയുന്ന that which is a part of the universe. അങ്ങനെ. So this ocean which is serene and it is deep like that, this world is serene and deep. But then അതിന്റെ മുകളിലുള്ള waves ആയിട്ടുള്ള objects and beings, other which is projected on that changeless substratum, we are going to see more of those details later. ആ ഒരു അനാലജി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇരിക്കട്ടെ, which we have seen this in the Bhagavad-Gita 5th chapter. Okay, so the happiness that normally we derive can be expressed as an equation, the Advaita Vedanta equation, which is happiness is equal to the number of desires fulfilled divided by the number of desires entertained. That is happiness. So if you have no desire, you do not entertain any selfish, or add selfishness there, selfish interests. Selfish desires, number of selfish desires entertained, 0 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. What will be the happiness? Automatically 0 at the denominator. This equation becomes, the result becomes infinite. So infinite happiness, for that you need what is 0 selfish desires. Okay. ഈ സെൽഫിഷ് ഡിസയേഴ്സ് ഉണ്ടാവുകയും അതൊക്കെ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാലും കാര്യമില്ല. മാക്സിമം നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോണ ഹാപ്പിനെസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ഓൺലി അല്ലേ. ബട്ട് ദ മൊമെന്റ് യു ആർ ഫ്രീ ഓഫ് സെൽഫിഷ് ഡിസയേഴ്സ്, യു വിൽ സ്റ്റാർട്ട് അസെൻഡിങ് ദ ത്രോൺ ടു ഇൻഫിനിറ്റ് ഹാപ്പിനെസ്. So happiness is the number of desires fulfilled divided by the number of desires entertained. Fundamentals ഒക്കെ കുറെ ഫണ്ടമെന്റൽ സംഗതികളാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇനി ഇങ്ങനെയുള്ള ഹാപ്പിനെസ് ടാപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ we are all working towards that. And when we work, what are the different kinds of things, the ways in which we can work? That is now explained. Activities, our work. We can work with desires, or we can work without desires. If you work with desires, then
that desire can be selfish or it can be unselfish. Two class. If we are working with selfish desires, then we are called as Vyavasayi. If we are working without selfish, that is unselfish desires, then we are called as Sevagari. Okay. Vyavasayi or Sevagari. ഇതാണ് നമ്മളൊക്കെ ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ are we a വ്യവസായി or are we a സേവാകാരി? Okay, we can decide. ഇനി മറ്റൊരു ഹയർ പ്ലെയിനിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി വിത്തൗട്ട് എനി ഡിസയേഴ്സ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞനായിട്ടൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ they are called as yogis without desire. They are called as yogis. So the scale of perfection that the Advaita Vedanta philosophy describes, the scale of perfection is from Vyavasayi to yogi. So the Advaita philosophy is going to give you strategies, thoughts, and understanding which can help you to go from or metamorph from progress from a Vyavasayi to a yogi. At least if you can become a Sevagari, it is excellent. അത് കഴിഞ്ഞ് യോഗി എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഇതാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലും പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവത്ഗീത ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് an application of the Advaita Vedanta philosophy. അപ്പോൾ അതിന്റെ Advaita Vedanta philosophy are now looking at the fundamentals of these definitions. So വ്യവസായി, സേവാകാരി and യോഗി. 3 തരത്തിലായിരിക്കാം നമ്മൾ ആൾക്കാരുണ്ടാവുക, 3 വിധത്തിലുള്ള ആളുകൾ. Secret of success, therefore, lies in setting higher and higher goals in life. Selfish goals il ninnu maati unselfish goals and also without any desires ennulla highest level paramunnatamaayittulla goal adilekku etticheruka ennulladana secret of success. appo namakku jeevithathilum mattulla pravartana megalakalilum ekke namakku vijayikkanam ennundengil ee parayunna vyavasayi ennulla statusil ninnu we need to go to the state of the yogi. Vyavasayi in English can also be termed as laborer. Sevagari is worker. So laborer, worker, divine person, yogi. Okay. How do you transform yourself from a laborer to initially to a worker and to then a yogi? Adana nammala we are going to understand through this process. Now, angana cheyyumbol idu endirana cheyyunnathu, there are 2 things that we are after. What is that? One is the standard of living, which implies the material growth, prosperity indices ഒക്കെ. അത് വേണമെങ്കിൽ ലേബർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്താലും നമുക്ക് അവിടെ എത്താൻ പറ്റും. സെൽഫിഷ്, കാരണം മെറ്റീരിയൽ ഗ്രോത്ത്, പ്രോസ്പെരിറ്റി, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഹോർഡിങ് ആൻഡ് ചീറ്റിംഗ് അതേഴ്സ്, ടേക്കിംഗ് ബ്രൈബ്സ്, whatever you want, you can do. And your standard of living can go up. But the philosophy of Vedanta, as well as any religion, for example, teaches us to also increase the standard of life, which is about harmonization of our inner nature. നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആത്മതത്വവുമായിട്ട് നമ്മൾ താദാത്മ്യം പ്രാപിക്കലാണ് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലൈഫ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരാനായിട്ടുള്ള ഏക മാർഗം. So when standard of living and the standard of life is combined together, then probably we have a much more perfect life here in this world. അത് രണ്ടും വേണം. ഇത് രണ്ടും വേണ്ടാന്ന് പറയുന്നില്ല, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിംഗ് വേണ്ടാന്ന് പറയുന്നില്ല. Keep on working for that, but then parallelly make sure that your standard of life is also enhanced. Why? Because otherwise you will be like a ship with a high mast and no keel. Mast and keel of a ship. Keel is the one that actually holds you put to the ground and then make sure that you are firm, steady, and without any fluctuating physical characteristics. Keel, താഴത്തെ. And the mast actually can be very high. When the mast is very high, what happens is very high mast. അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഒരുപാട് കാറ്റുകളൊക്കെ പിടിക്കും അതിനെ. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ആടി ഒലയാൻ തുടങ്ങും ഷിപ്പ്. അപ്പൊ അത് പിടിച്ചു നിർത്തണമെങ്കിൽ അതിന്റെ കീൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് കൂടുതൽ വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ
ചെറിയ മാസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ ചെറിയ കീഴിൽ മതി. അപ്പൊ കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ്ങിലൊക്കെ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ വലിയ ആത്മീയതയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഒക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടു പോകും ചിലപ്പോൾ. എന്നുവെച്ചാൽ അത്യാവശ്യമൊക്കെ അങ്ങനെ അതിലേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ the more and more affluent you become, standard of living becomes, make sure that your standard of life also is becoming stronger. Otherwise there is chances that you will go astray. വഴിതെറ്റി പോകും. പവർ, മണി ഇതൊക്കെ കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ബലമായിട്ടുള്ള ആത്മീയത നമ്മുടെ കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലൈഫ് ഇല്ലെങ്കിൽ, then there is a problem. So Advaita Vedanta philosophy is talking about balancing the standard of living with the standard of life, just like the keel and the mast are balanced. There are two ways that we are seeking. That is, one is the path of the pleasant and the path of the good. The path of the pleasant is about being guided by demands of the sense organs. There is temporary joy in the beginning, but sorrow in the ultimate analysis. ഈ സെൻസസിന്റെ പുറകെ പോകുമ്പോൾ എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ്. And more alluring caters to more alluring. It is more alluring, attractive. Gold, ഹിരണ്യകശിപു, gold clocked, caters to the extroverted mind. Outside കാര്യങ്ങളിലേക്കാണ്. The way we connect with the outside world, അതിനാണ് നമ്മൾ. So extroverted mind. And it is the path of delusion. അത് കാരണം നമുക്ക് നാശത്തിലേക്ക് താന്ന് നമ്മളുടെ characteristics of the mind, intellect, etc. will become diluted if you are going after pleasures only. So it is a path of delusion. And majority of the people take to this path. Its substratum itself is sense gratification. Sense gratification, the foundation lana path of the pleasure is built upon. And all religions repudiate this path. Whereas the path of the good is guided by subtle intellect, wisdom. It is unpleasant in the beginning, hard in the beginning, difficult in the initial stages, but provides permanent happiness later on. Its beauty then is perceived by introverted mind. ഇത് നമുക്ക് ഈ നല്ല കാര്യങ്ങൾ പാത്ത് ഓഫ് ദ ഗുഡ് ഇപ്പൊ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഇത് പിന്നീട് നമുക്ക് നല്ലതേ വരുത്തുള്ളൂ എന്നുള്ള ബോധം അത് കാണാൻ എല്ലാവർക്കും സാധ്യമല്ല. അതിനുള്ള കഴിവ് എല്ലാവർക്കും ഇല്ല. ഫോർസൈറ്റ് ഉള്ളി ചിന്തിക്കണം. ഉള്ളിലേക്ക് ഇരുന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മാത്രമേ അതിന്റെ ഗുണഗണങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇൻട്രോവേർട്ടഡ് മൈൻഡോട് കൂടിയിട്ട് ഇതിപ്പോ നമ്മളെ ഫിസിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻട്രോവേർട്ടഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി, എക്സ്ട്രോവേർട്ടഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത് ആ ലെവലിലല്ല കേട്ടോ. ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ഓഫ് ഇൻട്രോവേർട്ട് ആൻഡ് എക്സ്ട്രോവേർട്ട് ഇൻ ദ സെൻസ് ഓഫ് MBTI എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് മറ്റുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ. മയേഴ്സ് ബ്രിഗ്സ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഇൻഡിക്കേറ്റർ. അവിടെ ഈ എക്സ്ട്രോവേർട്ടഡ് ആൻഡ് ഇൻട്രോവേർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദിസ് ഫ്ലംബോയൻസ് ആൻഡ് അതർ. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ വേ you perceive things and you take action. Some people look at the outside world, some people look at the inner world. They look at concepts, they look at the connections that the concepts make with the outside world, not your senses make the outside world. But extrovertedness, and here it is introvertedness, and it is a hard, only very few people, hardly few people appreciate and follow this path. Very rare are people who actually are able to do that. It is based on sound knowledge. Knowledge is stable, and it is not fluctuate. It's not based on this fluctuating outside knowledge. And all religions recommend this path for reaching the absolute abode of truth. Sir, അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് ആ മാസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് സയൻസ് നോളജും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്നുള്ളത് ഇന്നർ നോളജും ആയിട്ട് നമുക്ക് you can I would say the material sciences as the mast and the keel as the spiritual knowledge. Okay. How can you actually go the path of good instead of the path of pleasure? We can suppress our tendencies to go after instant pleasures. Suppression is like, but then the problem is suppression is like burning wood, leaving behind charcoal. Wood, മരത്തിന് തീ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം അത് ചാരം ബാക്കി നിർത്തും, which can be dangerous. Whereas sublimation, ഇത് നോളജ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ പാത്ത് ഓഫ് ദ ഗുഡിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് നമ്മളുടെ മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, then what is happening is your tendencies, negative tendencies will become sublimated like camphor. കത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, കൽപ്പൂരം കത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും ബാക്കിയില്ല.
അതുമാതിരി ആവും നമ്മളുടെ ഉള്ളിലത്തെ tendencies. When it is burnt away by knowledge, it becomes like camphor, nothing remains, and therefore absolutely clean. Whereas if you are suppressing it through regulations and other things, ഇങ്ങനെ പലരും ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ കുട്ടികളെയൊക്കെ പേടിപ്പിക്കണം, അതങ്ങനെ ചെയ്തോ, കാരണം എന്ത് പറ്റി, അമ്പാട്ടി ചീത്ത പറയും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പേടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടികളെ പേടിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ സത്യത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളത് സപ്രസ് ചെയ്യാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോ, അല്ലെ? ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് ഓക്കെ, പക്ഷെ വലിയവരെയും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പൊ അത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പല സംഗതികളും നമ്മൾ ചില എന്താ പറയുക റിഗറസ് ആയിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യും. എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊക്കെ എന്നാൽ നമ്മൾ നന്നാവും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. അതല്ല, അതിനെക്കാട്ടിലും ജ്ഞാനം കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ മാറ്റം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരുത്താൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ that is what is sublimation. അപ്പൊ suppression and sublimation. Sublimation is the technique that the Advaita Vedanta philosophy advocates for transforming yourself from a Vyavasayi to a yogi. ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ പ്രോസസ് is through the process of sublimation, should be through the process of sublimation. അതാണ് അദ്വൈത വേദാന്ത ഫിലോസഫി. പക്ഷേ ഈ പ്രോസസ്സിൽ often what we come across, what I feel, what I have experienced, that I am coming across is this conflict between this material sciences of knowledge and also the spiritual sciences of the knowledge that is described spiritually. Appa spiritual knowledge conflicting with the material knowledge. Appa is sublimation or suppression. Which knowledge actually should help us to sublimate? Okay. In many cases. Okay, so you are okay. So അപ്പൊ ഒന്ന് വളരെ വളരെ സക്സിങ്ക്റ്റ് ആയിട്ട് വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് ആ ചോദ്യം ഒന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചോദിക്കും? ബ്രീഫായിട്ട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ which knowledge supports sublimation? The spiritual knowledge will support sublimation. Okay. അപ്പോ കാരണം the physical sciences are not directed towards this transformation process. It is more towards transforming and transforming the way we understand the outer world, and then also to utilize the powers of the outer world to the optimal advantage of the human being. Whereas the spiritual science is talking about the inner world and the optimization of the resources within to connect optimally with the outside world. Okay, മനസ്സിലായോ? അതായത് പുറമേയുള്ള ലോകത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനും അതിനെ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കുവാനും യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനുമാണ് നമ്മളെ ഫിസിക്കൽ സയൻസസ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഫിസിക്കൽ സയൻസസിന്റെ ഡൊമൈൻ അതാണ്. എന്നാൽ ഇന്നർ സയൻസിന്റെ സ്പിരിച്വൽ സയൻസ്, ഇന്നർ സയൻസ് ഇസ് വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് ഡൂയിങ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഡൂയിങ് നമ്മളുടെ മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും ശരീരത്തിനെയും വേണ്ട വിധത്തിൽ പാകപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുവന്ന് ഈ പുറമേയുള്ള ലോകവുമായിട്ട് ശരിയായ വിധത്തില് കണക്ട് ചെയ്യാനാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായി? ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സ്പിരിച്വൽ സയൻസ് ആൻഡ് ദി സെക്യുലർ സയൻസ്. The secular science teaches you to optimally utilize. So the problem is when the inner spiritual science is not given any care, what is happening is പുറമേയുള്ള materials world in the optimal utilization പകരം exploitation ആയി മാറുന്നത്. Because selfishness comes into the picture and we start exploiting the outside world. Whereas when we are reformed inside, the exploitation is reduced. Exploitation is sublimated. The tendency to exploit is sublimated. അതാണ് സ്പിരിച്വൽ സയൻസ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ശരിയായ വിധത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാത്തതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് പലപ്പോഴും അതിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാത്തത്. Is that clear, Meera? Yes. So that's. Sir, I have a doubt. Yes. Is suppression essentially bad? Because a bad habit we keep suppressing over a period, that becomes a habit. Yes. Is it bad? Yeah. Can you say that? Right. One more thing I want to ask. Somebody with limited intellectual capability,
So they always use suppression. If you talk to somebody who's not very well educated, like your maid or somebody, so they keep saying that, oh my God, if I do that, God will punish me or I'll get punished or whatever, and therefore they are in the good path. So is it essentially a bad thing? I'm not saying it is 100% bad, but the problem is only very, very, very few people after suppressing also will rise to those levels. Because he suppress at some, I have seen many people who are like that and who are reformed, looks reformed and all, but എന്തെങ്കിലും ജീവിതത്തില് താങ്ങാനാവാത്തതോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതീക്ഷിതമായിട്ടോ ആയിട്ടുള്ള നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസസ്, പ്രതിബന്ധങ്ങൾ, പ്രതിസന്ധികൾ ഒക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ, obstacles and other kinds of bad, suddenly that faith becomes shattered. And then they become, forcefully they will go into the other state again. അതിനുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടുതൽ. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പല സ്ഥലത്തും. അതല്ലാണ്ട് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ മാത്രം എന്നിട്ട് വളരെ യോഗി സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോയ ആൾക്കാരെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി റയർ. യു വിൽ നോട്ട് ഹാർഡ്ലി ഫൈൻഡ് എനിവൺ. ഇറ്റ് ഇസ് വെരി റയർ. മേ ബി ഒരു ചെറിയ ഷോർട്ട് വിൻഡോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കാണാം. പക്ഷെ in the longer run, sublimation is what really will help. But it lies there dormant to come out like an atom bomb later on. That is basically the bad, the negative aspect of suppression. So how you actually connect with the outside world in our life experiences is basically what is important. Now Advaita Vedanta philosophy defines life and the experiences. Like life is a stream of continuous experiences. Vedanta philosophy, life, science and the definition of life is, there is another definition, scientific definition, that is different. The spiritual definition of science is a stream of continuous, philosophical definition of life is a stream of continuous experiences. Each experience is an unit of life. അങ്ങനത്തെ ജീവിതത്തിൽ ജനിച്ച മുതൽ മരിക്കുന്ന വരെ experiences ആണ്. experience 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 അങ്ങനെ പോവുകയാണത്. And when you put together all the experiences, it makes your life. So the experience, every experience which is the unit of life is constituted of three things. What are they? The experiencer, the experienced, and the process of experiencing. മൂന്ന് സംഗതികളാണുള്ളത്. അത് ഇനി ഒരു അതിന്റെ ഒരു ലിറ്ററൽ സെൻസിന് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഡെഫിനിഷൻ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ, അതിന്റെ ഗ്രാമർ ഇസ് സബ്ജക്ട് പ്ലസ് ഓബ്ജക്ട് പ്ലസ് റിലേഷൻഷിപ്പ്. സബ്ജക്ട്, ദ ഒബ്ജക്ട് പ്ലസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സബ്ജക്ട് ആൻഡ് ദി ഒബ്ജക്ട്. ഓക്കെ, അതാണ് ഉള്ളത്. അതായത് സബ്ജക്ട് ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഇസ് ലെറ്റ്സ് സേ മീ ആസ് എ ജീവൻ, ആൻഡ് then the object which is this mic, let's say ഞാനും ഈ മൈക്കും ഉണ്ട്. ഇനി the relationship between the object and the mic, I am using this mic to talk so that you can all hear അല്ലെ എന്റെ സൗണ്ട്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. I am using this for a purpose. So that is a relationship that I have with the subject and the object. എന്റെ സബ്ജക്ട് എന്ന് പറയും, എന്റെ ജീവൻ ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നു, അത് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഈ മൈക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പർപ്പസ് ഉണ്ട്, ഒരു പർപ്പസ് വരുന്നുണ്ട് അവിടെ. So subject plus object plus relationship between the subject and the object, അതാണ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. That gives the experience of me talking. That gives the experience for you to hear what I am talking. ഇനി ഇത് അതിന്റെ മൈക്ക്, അതിന്റെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്ന ഒരു ലെവലിലേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, അതിനെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ കാര്യം എടുക്കുക. നമ്മൾ നോക്കി കാണുന്ന സംഗതികൾ, ഒരു മരം, പുറമേ ഉള്ള ഒരു മരം നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ, there is that tree which is the object, and the subject within me എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, എന്താണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുകയാണ്? കണ്ണ്. എന്റെ കണ്ണാണ് ഈ മരത്തിനെ കാണുന്നതെന്ന് ഞാൻ ആദ്യം ചിന്തിക്കുന്നു. പിന്നെ ശരിക്കും പിന്നെ അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, is it the eye that is seeing it, the physical eye? It is definitely not the physical eye that is seeing the tree. അപ്പോ it comes inside, the light, the signals come inside, and then it really goes inside to the brain, and then there is a reaction, the perception. That reaction is called as the perception process, the sensory perception of the visual signals that reach the brain. And not only that, അത് അപ്പൊ ആ ബ്രെയിൻ ആണോ കാണുന്നത്, കണ്ണാണോ കാണുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പൊ ഇത് സെൻസറി ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളാണോ? അല്ല,
ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളെയും പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മെമ്മറി എക്സ്പീരിയൻസസ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ആ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല. അത് മാത്രമല്ല, ഇതിന് പവർ കൊടുക്കുന്ന കോൺഷ്യസ് അവയർനെസ് ഇല്ലെങ്കിലോ ദ മൈൻഡ് ഓൾസോ ഡസന്റ് വർക്ക്. അപ്പൊ നമ്മൾ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താണ് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആണ്. അപ്പൊ അതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ കിടക്കുന്നില്ല. ദാറ്റ് ഇസ് എ ഡിഫറെന്റ് സബ്ജക്ട് ഓൾ ടുഗദർ വിച്ച് വി വിൽ maybe in some level, some point we will look at that. Even Shankaracharya Swamiji has written a book on that. Drik Drishya Vivegam. Drik Drishya Vivegam. Seer, the seen, the discriminative knowledge of the seer and the seen. Drik Drishya Vivegam. That's a problem. Which ഒരു 10-66 ശ്ലോകങ്ങളുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ്. That we'll see later. അപ്പൊ അങ്ങനെ so ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് വി ആർ സീയിങ് തിങ്സ് ബൈ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ഇറ്റ്. ദ ലുക്കിംഗ് ഇസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഇൻട്രോമിഷൻ ആൻഡ് സീയിങ് ഇസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് എക്സ്ട്രാമിഷൻ. അതായത് നമ്മൾ നോക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളിൽ നിന്ന്, അവിടെ നിന്ന് പുറത്തുനിന്ന് ലൈറ്റ് ഉള്ളിലേക്ക് വന്ന് പോകുന്നു. എന്നിട്ട് എൻ്റെ മനസ്സ് അതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഐ കൻ സീ ദാറ്റ്. അല്ലെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നോക്കി ദിവാസ്വപ്നവും കണ്ട് ഞാൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മുമ്പിൽ കൂടെ ഒരാൾ കടന്നുപോയി. എന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പിന്നെ പറഞ്ഞു, ഇന്നലെ ഞാൻ വന്നിരുന്നല്ലോ അവിടെ, അപ്പൊ ഞാൻ കണ്ടില്ലല്ലോ എന്ന് എനിക്ക് പറയാം. ഞാൻ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ബിക്കോസ് ഐ ആം ആക്ച്വലി ലുക്കിംഗ് ബട്ട് ഐ എം നോട്ട് സീയിങ്. ഐ ആം ലുക്കിംഗ് ആൻഡ് ഐ കൻ സീ ഓൺലി വെൻ മൈ മൈൻഡ് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ഇറ്റ്. ആ മനസ്സ് അതിൽ വരണം. അപ്പൊ എന്നാലേ എനിക്കത് കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് experiences are created by something inside us other than our physical senses as well as the mind intellect. But that understanding is what Advaita philosophy is going to give you, to understand that the seer within us. There is we need to understand the various personalities that we have. 4 different personalities. There are 4 different personalities within us: the physical, the emotional, the intellectual, and the spiritual personalities. PEINS. Okay, then the code is the PEIS personalities. Appo nammal ini nokka, there are 4 levels. The bottommost level is the primitive mind, which is about sensory interaction, perception. Then the next higher level is the emotional mind, the more feelings that come into place. Then we have the rational level where the judgment and higher thought processes, analytical processes come in. And then there is the wisdom aspect. അങ്ങനെ 4 personalities ആണ്. ഈ 4 personalities എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻസസ്, മൈൻഡ്, ഇന്റലക്ട് ആൻഡ് ദ കോൺഷ്യസ് അവയർനെസ് എന്ന് എടുക്കാം. ആത്മൻ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാം. അപ്പൊ ഇതില് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ദ പ്രിമിറ്റീവ് മൈൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വർക്കിംഗ്. ഇഫ് യു ആർ എ ഫിസിക്കൽ പേഴ്സണാലിറ്റി, ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ദ ഫിസിക്കൽ മൈൻഡ്. ബട്ട് ഇഫ് യു ആർ എൻ ഇമോഷണൽ പേഴ്സണാലിറ്റി, ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇമോഷൻസ്, ഫീലിംഗ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് ദ ഫിസിക്കൽ സെൻസസ് ദാറ്റ് ആർ ഇൻ ആക്ഷൻ. If you are an intellectual personality, then it is the 3, that is primitive mind, the emotional mind, and the rational mind are working together. Then you become an intellectual personality. And when all the 4, including your sense of wisdom, higher level thought processes, subtle intellect is also working together, then we are an integrated personality, a spiritual personality. All 4 personalities work in union. That is an integrated personality. അപ്പോ ഈ 4 പേഴ്സണാലിറ്റിയെയും ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ അദ്വൈത വേദാന്ത ഫിലോസഫി നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. So it is all about this. നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ ഡയഗ്രാം എടുക്കുക. അവിടെ when the self is forgotten and we are in that attached mode of action, what is happening is we become this fluctuating personality, physical, intellectual and emotional only. അതാണ് നമ്മൾ മാറി, അതായി മാറി സെൽഫിനെ നമ്മൾ ഫോർഗെറ്റ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത്. We forget the self completely. We are this. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പല 95% of the people are like this. They forget the self. And this, അപ്പൊ ഇവിടെ there is lot of incongruency due to contradictions. Incongruency, അതായത് ഈ കോൺട്രഡിക്ഷൻ എന്താണ്? എൻ്റെ physical intellectual personality is telling me something, physical intellectual emotional personality is telling me something, whereas my spiritual personality is
telling me no. And then there is a contradiction between these two. When even the other level also, intellectual personality is in conflict with your emotional personality, then also there is a problem. ഈ ലെവൽസ് തമ്മിലുള്ള ഒരു കോൺട്രഡിക്ഷൻസ് വരുമ്പോൾ there is incongruence. Incongruence എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഡിഫറെന്റ് ലെവൽസ് ഒരേപോലെ വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ I am become integrated. Yes. Okay. So ഇതിലെ ഇങ്ങനെ നമ്മള് കോൺട്രഡിക്ഷൻസ് കാരണം ബിറ്റ്വീൻ ദ പേഴ്സണാലിറ്റി ലെവൽസ് കോൺട്രഡിക്ഷൻസ് വന്നിട്ട്, അപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ ആരോ കൈക്കൂലി തന്നു. അപ്പൊ അത് മേടിക്കണോ വേണ്ടയോ? അപ്പൊ എനിക്ക് വീട്ടില് എന്താ ഇന്ന് ഞാനൊരു പുതിയ ബൈക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ ഒന്ന് വിചാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ എൻ്റെ കയ്യിൽ കാശ് തികഞ്ഞില്ല. അത് കാരണം ഞാൻ ഇങ്ങനെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് പോവാണ്. അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഇതിന്റെ അത് കംപ്ലീറ്റ് ഒരു പുതിയ ബൈക്ക് മേടിക്കാനുള്ള കാശ് ഒരാൾ തരാന്ന് പറയണം, ഒരു പണി ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോ ഐ വോണ്ട് എനിക്ക് അത് ബൈക്ക് മേടിക്കണം പുതിയത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അതിന്റെ പുറകെ പോകണം. അപ്പൊ എന്റെ സ്പിരിച്വൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ആൻഡ് ദ ഇന്റലക്ച്വൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ഈസ് ഓൾസോ വർക്കിംഗ് നൗ. സട്ടിൽ ഇന്റലക്ട് പറയണം നോ നോ എന്ന് പറഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രഷർ, ടെൻഷൻ, കോഗ്നിറ്റീവ് ടെൻഷൻ, അതില്ലേ, ദാറ്റ് ഇസ് ദാറ്റ് ഇൻകോൺഗ്രുവൻസി ഡ്യൂ ടു ദ കോൺട്രഡിക്ഷൻസ്. അപ്പൊ അവിടെ why that contradiction occurs? Because my spiritual personality, whatever is the strength of my spiritual personality is matched by the strength of my other physical the mental intellectual personalities. ഇത് തമ്മിലുള്ള ഫൈറ്റ് ആണ്. നേരെ വെച്ചാൽ മെന്റൽ ഇന്റലക്ച്വൽ പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ആർ വീക്ക്. ലെറ്റ്സ് സേ വീക്ക് ഇൻ ദ സെൻസ്, വീക്ക് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, അത് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കണം. പക്ഷെ സ്പിരിച്വൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ഈസ് പവർഫുൾ. Then we will not think of doing that. There is no incongruence because there is no contradiction. I know very clearly, no, you please get out of here എന്ന് പറയും ഞാൻ. ആ ഒരു കൺവിക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന അത് ഇല്ലാണ്ട് വരുമ്പോൾ ഇത് ബാലൻസ് ആയി നിൽക്കുകയോ ഒരെണ്ണം കുറവൊക്കെ ആകുമ്പോൾ എന്താ പറ്റണേ? We are in this life of hope and despair. ജനന മരണങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന് കളിക്കാൻ തുടങ്ങണം എന്നാണ് അതാണ് നമ്മൾ ജനന മരണങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കിടന്ന് കളിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിലേക്ക് വരുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് സംസാരം in Vedanta, Advaita Vedanta, the state of hope and despair due to the incongruence of personality needs within, and the mind, intellect, and spiritual personalities, and the consequent contradictory establishment of contacts in the outside world. That is called as samsara. But സംസാരം എന്താന്ന് മനസ്സിലായി? ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് അദ്വൈത വേദാന്ത. നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയും സംസാര ദുഃഖത്തിൽ ഉഴലിയിരിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ പല ഡിസ്കോഴ്സസിൽ നമ്മൾ കേൾക്കും സംസാര ദുഃഖം, സംസാര ദുഃഖം. എന്താണ് ഈ സംസാര ദുഃഖം? ദിസ് സംസാര ദുഃഖ, the physical, the Advaita Vedanta defines this samsara as the state of hope and despair. ജനന മരണങ്ങൾ due to the incongruence of the personality needs within. നമ്മുടെ ഉള്ളിലത്തെ പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ നീഡ്സ്, സെൻസ്, മൈൻഡ്, ഇന്റലക്ട്, സ്പിരിച്വൽ, ഈ 4 പേഴ്സണാലിറ്റീസിന്റെ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധമാണത്. And telling us to do contradictory things and we running after these contradictions. That is called as samsara. Samsara, therefore, what is samsara? പുറമേയുള്ള ലോകം അല്ല സംസാര. സംസാരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെപ്പോഴും സംസാരം പറയുന്നത് പുറമേയുള്ള ലോകം, എന്നിട്ട് എല്ലാം വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഹിമാലയത്തിൽ പോയിരിക്കാം എന്ന് പറയും. റോങ്. That is not what is samsara, ദുഃഖം എന്ന് പറയുന്നത്. സംസാര ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻസൈഡ്, connotes the worldly entanglement. എൻ്റെ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം അത് പുറമേയുള്ള ലോകവുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിലുള്ള പ്രശ്നമാണ്. But we can clearly see that therefore these entanglements are not in the outside world but within myself, within oneself. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന കെട്ടിപ്പിണഞ്ഞു കിടക്കലാണ്. That is samsara. When you understand that, there is liberation. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്പിരിച്വൽ പേഴ്സണാലിറ്റി അനുസൃതമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ there is liberation, മോക്ഷം from limitations. അങ്ങനെ അതിന് നമ്മുടെ മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. The mind and intellect needs to be tuned. Vedanta is teaching you that. Advaita philosophy is teaching you that. The tuning up of the mind and the intellect. So mind is about flow and intellect is about control.
മനസ്സ് എപ്പോഴും ഓരോന്നിന്റെ പുറകെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. Intellect should be able to control that. So it is the director of flow of thoughts. Intellect should be the director of the flow of thoughts. Mind is the seat of feelings and emotions, whereas the intellect is the seat of the power of discriminative capabilities, which is helping us to go after the path of good and not take the path of pleasure. The mind is the slave and the intellect is the master. അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. ഇന്റലക്റ്റിനെ മാസ്റ്റർ ആക്കാൻ സാധിക്കണം. That subtle intellect taking control of the fleeting mind. അതിലേക്ക് പോവാണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. This differentiation of mind and intellect is basically what we should understand. അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സ്, ബുദ്ധി എന്ന് രണ്ട് സയൻസ്, ഫിസിക്കൽ സയൻസസിലെ മൈൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഇന്റലക്റ്റും പെടുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ the philosophy of our philosophy, Vedanta philosophy, talks about mind and intellect as different things because not because it is two different entities, but because it is two functional levels of the mind. One is as that of the flow versus that of control, of emotion, of discrimination, of being a slave and of being a master. Adana mind versus intellect differentiation. And we should also therefore know destiny and karma. Advaita philosophy, which we will be seeing this more later on, but at the moment just introducing. Law of karma, destiny and karma. Law of destiny states that a man is a product of his own past actions or karma. Destiny, എൻ്റെ വിധി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? Because എൻ്റെ past, I have a past like this, therefore my future will be like this എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ I am actually living a life of destiny, hopeless, completely thrown into negativity, into actionlessness. ഒന്നും ചെയ്യാണ്ടിരിക്കും. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അതൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ വിധി എന്ന് ഞാൻ പറയുന്ന അവസ്ഥ. Law of destiny. But Vedanta philosophy talks about the law of karma as completely different from the law of destiny. There is no law of destiny in Advaita Vedanta. It is all about law of karma. Goes a step further and states that even when the present is influenced by the past, ഇന്ന് പഴയ കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത്, ശരി, പക്ഷേ today, now I have the power to reshape my future. That is called as self-effort, the power of self-effort. ആത്മാവിനെ എനിക്ക് ഉദരേത് ആത്മനാത്മാനം, ആത്മാവിനെ കൊണ്ട് എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ ഉദ്ധരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഗീതയിൽ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ്. The Purushartha, that is the wealth of the Purusha, which is right inside us, self-effort, as self-effort. It can influence. So the past, the effects of the past can be changed. You are not helpless. That is what the law of karma is teaching us. It is like we are all like a ship that is going upstream, downstream in a river. Self-effort is independent of destiny, but the effect of the effort is modified. അത് ആ ഇഫക്റ്റ് ഈ കപ്പല് വെള്ളത്തിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഇപ്പൊ കാര്യം നോക്കിയാൽ മതി. അതായത് ഒരു ഫ്ലോ ഡൗൺ സ്ട്രീം ഇങ്ങനെ ഒഴുകുന്നതിന് എഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു പുട്ട് മോർ പ്രഷർ, അല്ലെ, ടു ഗോ അപ്പ്. ടു ഹാവ് ടു ബീറ്റ് ദാറ്റ് 5 kilometers ആണ് വെള്ളം ഒഴുകണമെങ്കിൽ, ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഗോ അറ്റ് 15 kilometers per hour, you have to put more. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറ്റുക, 15 kilometers per hour ഡയലിൽ കാണിക്കേണ്ട അങ്ങനെ പോവാൻ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ട എനർജി പവർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ we will go only at 10 kilometers per hour because that is reduced by the past. But we can, but then അതൊരു മോട്ടോർ ഇല്ലാത്ത ഷിപ്പ് ആണെങ്കിലേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ മോട്ടോർ ഉണ്ട്, സെൽഫ്. That motor is there to propel it against that force. അതിന് കൂടുതൽ ശക്തി കൊടുക്കണം മാത്രം. You have to put in more self-effort. If you are in a stage that you feel is not of your making and you are suffering, put more self-effort to change that condition. That is what the law of karma says, and go by that. അപ്പോ ഇതിന് 3 വിധത്തിലുള്ള ഡിസിപ്ലിൻസ് ആണ് അദ്വൈത ഫിലോസഫി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഒന്ന് ബ്രഹ്മചര്യം, അഹിംസ, സത്യം. ബ്രഹ്മചര്യം സെൽഫ് കൺട്രോൾ, അഹിംസ നോൺ ഇഞ്ചുറി ടു അതേഴ്സ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കും സാധാരണ, പക്ഷെ നമുക്ക് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കാം. ആൻഡ് സത്യം, ട്രൂത്ത്ഫുൾനെസ്. 3 വിധത്തിൽ അഹിംസ, ബ്രഹ്മചര്യം, അഹിംസ, സത്യം. ഇത് 3 സംഗതികളാണ് ഡിസിപ്ലിൻസ് ഫോർ അസ്. അതെന്തൊക്കെയാ? ഒന്ന്, ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ ബ്രഹ്മചര്യ. ബ്രഹ്മചര്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ടു ഈ ബ്രഹ്മചര്യം നമുക്ക് എവിടെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്? അതാണ് നമുക്ക് ബ്രഹ്മചര്യം നമ്മൾ അന്വേഷിക്കണം. എങ്ങനെ?
It is applicable to the physical personality of man. മനുഷ്യന്റെ physical personalityക്ക് കൊടുക്കേണ്ട മരുന്നാണ് ബ്രഹ്മചര്യം. ഓക്കെ, ഒന്ന്, മനുഷ്യന്റെ physical personalityക്ക് കൊടുക്കേണ്ട മരുന്നാണ് ബ്രഹ്മചര്യം. എങ്ങനെ? ലിവിങ് ഇൻ സെൽഫ് കൺട്രോൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ഓൾ ഓർഗൻസ് ഓഫ് പെർസെപ്ഷൻ ആൻഡ് എൻജോയ്മെന്റ്. അവിടെ ആണ് കുറെ ഈ പറയുന്ന എന്താ പറയാ കൺട്രോൾസ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ടു കൺട്രോൾ ഹിസ് ഇന്നർ ക്രേവിംഗ് ഫോർ എൻജോയ്മെന്റ്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ഓഫ് ഓവർ ഇൻഡൾജൻസ് കുറയ്ക്കാൻ. ഓവർ ഇൻഡൾജൻസ് കുറച്ച് ജീവിക്കുന്നതാണ് ബ്രഹ്മചര്യം. State of neither longing for enjoyment while not enjoying and not forgetting oneself as master of the senses while enjoying. അതായത് എനിക്ക് കിട്ടാത്ത സാധനങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് ദുഃഖപ്പെടുക, കിട്ടാത്ത സാധനങ്ങളെ പറ്റി ദുഃഖപ്പെടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടിയ സാധനങ്ങളെ ഇൻഡൾജന്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ അതിനെപ്പറ്റി എൻജോയ് ചെയ്ത് അതിന്റെ പുറകെ പോകാണ്ടിരിക്കുക. ഇത് രണ്ടിന്റെ ഇല്ലാണ്ടുള്ള ബാലൻസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ബ്രഹ്മചര്യം. Knowledge sacrifice is a state wherein the mind is constantly engaged in the contemplation of the absolute truth. ഇത് എപ്പോഴും ആത്മാവാണ് ഞാൻ, ആത്മതത്വമാണ് ഞാൻ എന്ന ഉള്ള ജ്ഞാനം, അതിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക ഇടക്കിടക്കിടക്കൊക്കെ. അനന്യാശ്ചിന്തയന്തോമം യേജനാഹ പര്യുപാസത്തെ തേഷാം നിത്യാഭിയുക്താനാം യോഗക്ഷേമം മഹാമ്യാഹം. ഗീതയിൽ പറഞ്ഞ സെൻട്രൽ ശ്ലോകം. ഇതാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യലാണ് ബ്രഹ്മണി ചരന്തി ഇതി ബ്രഹ്മചാരി എന്നാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ആത്മതത്വം, ജോയ്സ് ഓഫ് ദി സെൽഫാണ് എന്റെ പ്രൈം മോട്ടിവേഷൻ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ പേഴ്സണാലിറ്റിയിൽ വരുത്തുന്ന ചേഞ്ചസ് ബ്രഹ്മചര്യം therefore directly finally reflects in our physical state. Ahimsa or non-injury as a code of discipline applies to the mental and emotional personality of the man and prohibits man from entertaining any feelings of injury and harm to other living creatures. മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കുക, മറ്റുള്ള സൊസൈറ്റിയിലത്തെ ആൾക്കാരെ ചീത്ത പറയുക, ഉപദ്രവിക്കുക, എൻവയോൺമെന്റൽ കണ്ടീഷൻസിന് വേണ്ടാത്ത വിധത്തിൽ നമ്മളെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുക, അങ്ങനത്തെ ഉള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അഹിംസ. അതിനുള്ള മൈൻഡിന്റെ കൺട്രോളാണ്, മൈൻഡിൽ വരുത്തേണ്ടതായിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് അഹിംസ. ആൻഡ് സത്യം, truthfulness, is an intellectual level discipline. That is when the knowledge element comes into picture. To live truthfully to one's intellectual convictions at all times. And such a personality will always triumph even if initially his convictions and beliefs are faulty. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒരു എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് അങ്ങനെയാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത്, അപ്പൊ അത് തെറ്റാണെന്ന് കരുതിയാൽ മനസ്സിലായാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി നമ്മുടെ മനസ്സിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാവണം. അതാണ് that is what is called as satyam. Truthfulness is about accepting defeat when it is required. തെറ്റാണെന്ന് മനസ്സിലായാൽ സത്യത്തിലേക്ക് കാല് മാറ്റി വെക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഇത്. അല്ലാണ്ട് ഞാൻ പിടിച്ച മോയലിന് 2 കൊമ്പെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക, അങ്ങനെ അതല്ല, ആ സ്റ്റേറ്റ് അല്ല. ബിക്കോസ് സൂണർ ഓർ ലേറ്റർ ദ ഫോൾട്ടി കൺവിക്ഷൻസ് വിൽ ചേഞ്ച് ആസ് സൂൺ ആസ് വൺ റിയലൈസസ് ദ ഫോൾട്ട്, അല്ലെ? അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ഇന്റലക്ച്വൽ ആയിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് എന്റെ ബിഹേവിയറിനെ മാറ്റിയെടുക്കുക. This also helps in the evolution to a higher level of spiritual development. അത് നമ്മളെ ഹയർ ലെവൽ, അതാണ് അങ്ങനത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ലൈഫ്സ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ഇങ്ങനെ ഇവോൾവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. നമ്മള് ഈ പറയുന്ന ബ്രഹ്മചര്യവും അഹിംസയും സത്യവും ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണ്, കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ there will be a lot of changes from within. ഇങ്ങനെ പോകുന്ന മനുഷ്യൻ പല വിധത്തിലാണ് ഈ പല കാലഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു വന്ന് ഈ ഹയസ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത്. ദ ഏജ് ഓഫ് ഗേസിങ്, നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ ഫിനോമിനൊക്കെ കണ്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഈശ്വരന്മാരാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനെപ്പറ്റി അതിന്റെ പുറകെ മാത്രം അതേ അറിയൂ, തീയ വെള്ളം എല്ലാം കാട് എല്ലാം. അത് എങ്ങനെയാണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു ചിന്തയില്ല. നമ്മുടെ ഇന്റലക്ച്വൽ ലെവൽ ഈസ് പ്രിമിറ്റീവ്, therefore we are living in the age of gazing. then അത് മനസ്സിലായി തുടങ്ങി. സൂര്യൻ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ പകല് വരുമ്പോ പകലാവുന്നതും വന്നു പോകുന്നതും അതിന്റെ റീസൺസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് പാറ്റേൺസ് കണ്ടുപിടിച്ചു. ദെൻ ദാറ്റ് ഇസ് കോസ് ഹണ്ടിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. മനസ്സ് കോസ് ഹണ്ടിങ് ആയി. എന്തുകൊണ്ട് അതിന്റെ പുറകെ പോവാൻ സ്റ്റാർട്ടഡ് സിങ്കിങ് ഓവർ ദിസ്. എന്നിട്ട് അത് തെറ്റായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻസും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. അതിനെയാണ് ഏജ് ഓഫ് സൂപ്പർസ്റ്റിഷൻ എന്നും പറയുമല്ലേ, ഏജ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ. തെറ്റായിട്ടുള്ള, കാരണം അതിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ നോളജ് അപ്പോഴും ആയിട്ടില്ല. that came through the age of scientific inquiry. Scientific inquiry എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിലേക്ക് മൈൻഡ് ആൻഡ് ഇന്റലക്ട് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇവോൾവിംഗ്. Systematic analysis and observations and discovery of nature became commonplace. Then we started understanding that some of these superstitions have to be thrown away. Scientific analysis came into picture. And then higher levels of standard of life കൂടി നമുക്ക് എൻഹാൻസ് ചെയ്താലേ നമുക്ക് പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള പീസിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മൾ ആത്മാവാണ് എന്നുള്ള ജ്ഞാനം ഒക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന ഏജ് ഓഫ് കണ്ടംപ്ലേഷൻ.
of the harmony and the rhythm of our spiritual knowledge. അതുകൂടെ കൊണ്ടുവരുന്ന സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഏജ് ഓഫ് കണ്ടംപ്ലേഷൻ. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽസും ഓൾ ദീസ് 4 സ്റ്റേറ്റ്സിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട്, കിടക്കുന്നുണ്ട്. ചില സംഗതികളിൽ അങ്ങനെയാണ്. ഏത് ലെവലിലാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആലോചിച്ചറിയാം. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഏജ് ഓഫ് കണ്ടംപ്ലേഷൻ എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് വരുവാൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. That is basically what we need to do. Science is dealing with the age of scientific inquiry. അവിടെ വെച്ച് നിന്നു. അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് spirituality is teaching us to go to the age of contemplation. അപ്പൊ അതും കൂടി നമുക്ക് ചെയ്യണം, സാധിക്കണം. ഈ 4 സ്റ്റേജ് നമ്മൾ അറിയണം. And then what happens is, man, when he is devoid of selfish desires, becomes God. Advaita Vedanta philosophy is telling us man minus selfish desires is equal to God. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈശ്വരൻ ഡിവിനിറ്റിയിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ ഡിവൈൻ ആവും. വി ബിക്കം ഡിവിനിറ്റി ഇൻ ലിവിങ്. നമ്മളെ ജീവിതത്തില് നമ്മളെ ഈശ്വരന്മാരെ മാതിരി ഉള്ള ലെവൽ, ഈശ്വരന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട്സിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദിവ്യന്മാരായി മാറുന്നു. 3 types of thought patterns are there. നമുക്കൊക്കെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടേക്കുന്നതാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ. സോ ഐ വിൽ just show it so that you can, that is what sattva, rajas and tamas. Sattva guna pure and noble, rajas passionate and agitated, tamas dull and inactive. And the material universe is also characterized by rhythm, motion and inertia എന്ന് പറയുന്ന characteristics. We'll see more of this again, more details. Today is just the initial. അപ്പോൾ ഇവിടെ we have this. ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഈ പറയുന്ന സത്വരജസ്തമോ ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ മൂടുന്നത് എന്നും നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത കണ്ടിരുന്നു. Like for example, let us just chant that. धूमेन व्रियते वह्निः यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेन वृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम्. As fire is obscured by smoke, തീയ് പുകയുടെ ഉള്ളിൽ പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ, and as mirror is by dust വന്ന് മൂടിയ മിറർ, and as embryo is enveloped by womb, ഗർഭപാത്രത്തിന്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന embryo, so is self veiled. സെൽഫ് അങ്ങനെയാണ്. 3 വിധത്തിൽ നമുക്ക് മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. 3 വിധത്തിൽ. ചില ആൾക്കാർക്ക് it is obscured just as by smoke, some as dust on mirror, some as the embryo inside the womb. അങ്ങനെയാണ് പല വിധത്തിൽ. ഇതില് ഈ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ജ്ഞാനവും നമ്മളുടെ മനസ്സിന്റെയും ബുദ്ധിയുടെയും ശരീരത്തിന്റെയും ഫിസിക്കൽ പേഴ്സണാലിറ്റിന്റെയും കണ്ടീഷൻ is such that it is only like smoke that it is സെൽഫിനെ മറക്കുക. എന്നാൽ ഒരു ചെറിയ കാറ്റ് കിട്ടിയാൽ മതി, ആ തീനെ കാണാൻ പറ്റും. It is very easy. ചിലപ്പോൾ it's little more tougher, like a dust on mirror. അപ്പൊ ഇത്ര വേറെ നമ്മളൊരു തുണി നനച്ച് അത് ക്ലീൻ ചെയ്യാനൊക്കെ പോകണം, കുറച്ചും കൂടി ബുദ്ധിമുട്ടാണത്. ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല. ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ അനുഭവിച്ച് 10 മാസം ഗർഭത്തിൽ കിടന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന മാതിരിയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിച്ചിട്ടേ നമുക്കിത് മനസ്സിലായി നമ്മൾ എണീറ്റ് വരുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ വാട്ട് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് യുവർ സത്വരജസ്തമോ ഗുണ ഈസ്. സാത്വിക് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് സ്മോക്ക്, രാജസിക് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ഡസ്റ്റ്, താമസിക് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ലൈക്സ് ദ വൂംബ് ഇൻ ദ എംബ്രിയോ, ഇൻ ദ വൂംബ്, സോറി. അങ്ങനെയാണ് അത്. ആ 3 കണ്ടീഷനിലാണ് ഇത് മൂടപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതെന്ന് ഗീതയിൽ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ. Yes, Pradeep ji. Yes, yeah. You want to ask something? Yes, ഞാൻ ചോദിക്കാനായിട്ട് ആലോചിച്ചത്, സത്യത്തിൽ നമ്മളിവിടെ ഒരു സെൽഫ്ലെസ് ആക്ഷനിലേക്ക് പോകണം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു രത്നച്ചുരുക്കമായിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Selfless action, selflessness-ലേക്ക് as much as possible, if you can raise yourself, you are raising your level of divinity. Yes, action എന്തായാലും വേണം. അത് സെൽഫ്ലെസ് ആവുക എന്നുള്ളതാണ് അൾട്ടിമേറ്റ്. അതെ, കറക്റ്റ്. അപ്പം പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ സെൽഫിഷ്നെസ് വരാനുള്ള കോസ്, ആ റൂട്ട് കോസിനെ ഇല്ലാതാക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് ചേരാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോഴായി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ സെൽഫ്ലെസ്സിലേക്ക് പോകാൻ സാധ്യത കൂടുമല്ലോ. അതെ അതെ അതെ. അപ്പൊ അതില് ഓക്കെ. അപ്പം ഈ സെൽഫിഷ്നെസ് വരുന്നത് 2-3 കാര്യങ്ങൾ എന്റെ മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് വരുന്നു. ഒന്ന്, നമ്മൾ ഇപ്പൊ ജനിച്ചു വീണ ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബേസിക് നീഡ്സ് ആണ് ആ കുട്ടി. അപ്പൊ ആ കുട്ടി പെട്ടെന്ന് വിശക്കുമ്പോൾ പാല് കുടിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അമ്മയുടെ പ്രസൻസ് വേണം തോന്നുന്ന അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ. പിന്നീട് അത് നമ്മൾ
മറ്റുള്ളവരായിട്ടുള്ള ഇന്ററാക്ഷനിലൂടെയാണ് കാറ് വേണം, മൊബൈൽ ഫോൺ വേണം, അത് ഇന്ന ബ്രാൻഡ് വേണം. അപ്പൊ ഈ കൂട്ടുകെട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്താൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആ എക്സ്പോഷർ കുറച്ച് കുറച്ചാൽ ഈ ഫിസിക്കൽ വേൾഡിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ കുറച്ച് കുറഞ്ഞു കിട്ടും. എക്സ്പോഷർ കുറയ്ക്കുന്നത് സപ്രഷൻ ആയിരിക്കും. എന്നാൽ എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിട്ടും വേണ്ടാത്ത സംഗതികളെ വേണ്ട എന്ന് വെക്കുന്നതാണ് സബ്ലിമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് അവിടെയാണ് ആ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത്. അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരും എന്നുള്ളതിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഒന്ന്. രണ്ട്, നമ്മളെ കുട്ടിക്കാലത്തെ നമുക്ക് ജീവൻ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് വേണം ഇത് വേണം എന്ന് പറയുന്നത് സെൽഫിഷ്നെസ് അല്ല കേട്ടോ. Things that we actually do. It is not. That is for us to survive, and therefore it is not selfishness. നമ്മൾ ആരുമായിട്ടാണോ കൂടുന്നത്, അതായത് സത്സംഗം എന്ന് പറയുമല്ലോ, ആ സത്തിനോട് സംഘം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളും ആയി വരും. കുറേശ്ശെ ആദ്യം അല്ലെങ്കിലും പിന്നീട് അതങ്ങനെ ആയി ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദ മാഗ്നറ്റിക് ദ അയൺ റോഡ് ബിക്കംസ് മാഗ്നറ്റൈസ്ഡ് ബൈ pulling a magnet over that. Okay, so അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഫോക്കസ്ഡ് ആവുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് തോന്നി. അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ. അതാണ് ആ പ്രോസസ്സാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ അദ്വൈത വേദാന്ത ഫിലോസഫിയിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിന്റെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇങ്ങനെ ഐ എം ജസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് ഓൾ ദി ആസ്പെക്ട്സ് and we will go thinking that how to apply the theory. Okay, that application is what we have been actually discussing in Bhagavad-Gita last 36 weeks, but we will again retouch some of those things with the philosophical implications also. Sir, yes Meera. പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നത് സർ ആ സെൽഫ്ലെസ്സും സിയേഴ്സിനെയും കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ സിയറിന് ഒരു അക്രോണിം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, സെൽഫ്ലെസ്, ഇക്വാണിമസ്, ഇക്വിപോയസ് and renunciate and then rooted in self, I think. That was defined in the Bhagavad-Gita in 5th chapter, I think. Yeah. Okay, so let us conclude this session, and then after that also we can discuss, so that others who want to go at 8 o'clock can go, but it's already 8 o'clock, so I'm just stopping. So there is this tamasa, rajasa, sattva, tamas, rajas and sattva activity. That different types, 4 classes ഉണ്ടാവുന്ന കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ കണ്ടിരുന്നു. ശ്ലോകമാണ് ചാതുർ വണ്ണമഹ സൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശഃ തസ്യ കർത്താരമഭിമാം വിദ്യുത് കർത്താരം അവയം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ശ്ലോകം അതിലാണ്. So I'm not chanting that now because of want of time, aduvenda. And we'll just conclude with this thought from the Viveka Chudamani, which is talking about this, Jandunam Narajanmam Durlabham Pumsatvam Tato Vipradha Tasya രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് വിവേക ചൂടാമണിയിലെ. തസ്മാത് വൈദിക കർമ്മ മാർഗപരത വിദ്വത്വം സമർപ്പണം ആത്മാനം. What it says is, it is talking about the 9 blessings that in the order of increasing rarity, which you will find. എന്തൊക്കെയാണ് 9 blessings? മനുഷ്യന് മാത്രം ഉള്ള 9 blessings. ശങ്കരാചാര്യ സ്വാമികള് വിവേക ചൂടാമണിയില് രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. നരജന്മം, that you are a human being, is the most important aspect. 1. Second is pum sattvam, manliness. Manliness എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് ജെൻഡർ ആയിട്ടല്ല കേട്ടോ. Manliness is something different. Is the courage of conviction. Adana manliness എന്ന് പറയുന്നത്. It doesn't matter. It is not about sex. It is about that power. And viprada, sattvika attitudes. Vaidika dharma marga parada, knowledge based steadfastness in the path of righteousness. Adana knowledge based. Avada a sublimation varunu, suppression avarudhu. Then vidvatvam, the correct knowledge of the inner significance and the right places where we need to apply it. Adu അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതിനുള്ള കഴിവ്. ആൻഡ് ആത്മ അനാത്മ വിവേചനം, ക്ഷേത്രജ്ഞ വിഭാഗയോഗം, ഡിഫറൻസിയേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ സെൽഫ് ആൻഡ് ദ നോട്ട് സെൽഫ്. അത് നമ്മൾ 13ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കണ്ടിരുന്നു ഭഗവത്ഗീതയിൽ. ദെൻ സ്വ അനുഭവം, ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ്. യു ഹാവ് ടു പ്രാക്ടീസ് ദിസ്, യു ഹാവ് ടു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇറ്റ് ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു ലിവ് ഇൻ ഇറ്റ്. Then that you have only as a human being we can do that. And then brahmatmana samsthiti, established in the permanently motivated by the joys of the self, in the Brahman. And mukti, you are yearning for liberation from limitations. ഈ 9 സംഗതികളാണ്. That is the paths to manhood to Godhead, to limitlessness, Godhead, divinity.
Man minus selfishness is equal to God, is thus essentially a process of removing the hood of ignorance through a systematic process of understanding, contemplating and experiencing the ultimate reality, the self. അതാണ് ഈ വിവേക ചൂടാമണിയിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വേദാന്തത്തിന്റെ ആവശ്യം തന്നെ. ആൻഡ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഈവൻ പുംസത്വനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഒന്ന്, ഇൻഫാക്ട് റുഡിയാർഡ് കിപ്ലിംഗ് ഇൻ ദ പോയം ഇഫ് has written about manliness, and that is basically what Shankaracharya Swami is implying here. You know, you can, if you want, if you read it out somewhere, you can refer to the poetry If by Rudyard Kipling, you know, that actually defines manliness. Okay, but it is not about, you know, female male characterization. It is about anybody should have this manliness. You can, ipo njanadu vaikkunnilla for one, I mean, I don't want to spend time on that, so have a, if you can refer to that. And ultimately, let us conclude by that knowledge in the importance in a. So it is all about Durlabam e Viveka Chudamani Munamata, manliness in a petty parnitunda, Allah, the divinity like one item the characteristics. There are three things that are rare indeed in life. Due to the grace of God, namely the three, നമുക്ക് rare ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് through the grace of God, through the grace of, you know, നമ്മൾ വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കർമ്മം കൊണ്ടല്ല, we are becoming human beings and are due to the grace of God, namely what? The human birth, longing for liberation, and the protection of a perfected teacher. സ്തോത്രിയ ബ്രഹ്മ നിഷ്ഠ ഗുരു, അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു ആളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ വിദ്യകൾ, അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ, സോഴ്സസിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടുള്ള കഴിവ്, ആൻഡ് അത് നമ്മൾ വേണം എന്നുള്ള നമ്മുടെ ആഗ്രഹം, മനുഷ്യജന്മം, ഈ മൂന്നെണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിവേക ചൂടാമണിയില്. പിന്നെ ധന്യാഷ്ടകം എന്ന് പറയുന്ന അതില് വേഴ്സ് 1 ശങ്കരാചാര്യ സ്വാമി പറയുന്നു, ദാറ്റ് ദിസ് വിസ്ഡം, ദ നോളജ് ഓഫ് ദ ഇന്നർ സെൽഫ്, ദാറ്റ് വിസ്ഡം, അതിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന വിസ്ഡം, വിവേകം, which maintains senses at its peace. സെൻസസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്താനായിട്ടുള്ള നോളജ് ആണ്. ഈ ആത്മതത്വം ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സെൻസസിനെ നമുക്ക് പിടിച്ചു നിർത്താൻ സാധിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് നോളജ് വിച്ച് ഇസ് ദി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ദി ഉപനിഷത്സ്. ഈ വേദാന്തത്തിന്റെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. He who does all the work towards understanding this truth is blessed. അങ്ങനെയുള്ളവരെ blessed ആണ്. And all the others are in the state of utter confusion in this maze called samsara world. അപ്പൊ അത് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഭാഗ്യം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തന്ന നമ്മളുടെ ഗുരു പരമ്പരകളോടും നമ്മളുടെ തന്നെ എന്താ പറയുക ഈശ്വരാധീനത്തോടും നമുക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഫസ്റ്റ് നിർത്താം. Okay, and if there is anything we can discuss, I think Jyotsna had mentioned that it is, there is some things she's not understood. You can actually, if you want, you can clarify, but before that, let me just stop so that others who want to leave can leave. So let us chant the mantra and then पूर्णस्य